Здравствуйте, добро пожаловать, леди и джентльмены. Итак, Final Fantasy XVI. Продолжаем проходить историю. А где у нас Гэв? А, он там, вы говорите с Гэвом. Ну, пойдем поговорим. Здрасте. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Блин, красивая локация. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Нам типа по ходу игры нужно уничтожить все эти кристаллы. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rozfild. Lord Byron Rozfild of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rozfild. And you're a Rozfild, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Какая-то. Прилавок возле Отто открыт. Ну, начинается что-то еще интересное. Новые возможности. В обещании доступны следующие возможности. Отчеты союзников, шепот покровителя, доска для охотников. Завершая дополнительное задание в рамках отчетов и побеждая грозные цели, Клайв не только получает очки славы, но и побуждает людей из разных уголков-близнецов делиться заработанными деньгами ради поддержки правового дела. Наведайтесь к Дезире, шепоте покровителя, что в трапезное убежище. Там можно принять пожертвования и узнать свой уровень славы. Хрена себе здесь. Даже какая-то механика есть. What are we
waiting for indeed. Добраться до утеса плеча ястреба. Так, здесь... Ну, я думаю, здесь ничего интересного нету. Здесь, наверное, появились новые вот эти, а персонализации наверняка у нас нету. А, оружие. А, ну это понятно. А, он там, по-моему, был, да? Это вот. Да, вот он. All right. Yep. Others weren't so lucky though. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valistia are going through a lot already. What with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Так, можно взглянуть на доску. Что у нас тут есть? Так, на доске для охотников размещают сведения об опасных диких зверях. Авторы сообщений надеются, что бесстрашные герои вроде Клайва рискнут выследить столь грозные цели. Так, этого я уже прибил. Ангел смерти. Торговца. Ясный путь Сен-Брек. И какой-то Бельфигор. Так, ну это да, мы сейчас можем сходить. Что у нас здесь? Отчеты союзников. Белокрылое чудо. Ладно. А у тебя что? Дезире. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Послушать шепот покровителей. Ну-ка. Come to claim your just desserts? Завершая дополнительные задания, Клайв не только получает очки славы, но и побуждает людей из разных уголков делиться заработанными деньгами. Но это я уже читал, да. Принять пожертвования. Среди дам при дворе только разговоров, что о вашей группе беззаконников и ее храбрых поступках. Мы собрали кое-какие ценности, чтобы вы могли и дальше выказывать доблесть, впечатленная вдова. Сочно. Here you are. Стальной шелк и Марина Долина. Угу. Come again. I may have Ну, more пойдемте for you. кого-нибудь прибьем здесь. Если мы, конечно, еще его найдем. Так, место ясный путь Сен-Брек. Ранг С. Ну-ка.
А я пока не могу никуда. Да? Истпул. Сумрак. Привал Марты. 3 тростника. Так у меня закрыты основные перемещения все. Ну и лайт, что у нас? Бежище. Ну, пошлите в клич ястреба, значит. Раз такая пьянка. Южная Розария. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. Ну, это правда, да, я согласен. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Let's go. Так, кровные узы. Погнали. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Так, ну тут я ни черта не вижу никакого монстра сильного. Тут тоже вроде бы. Конечно, у дороги ходить такое себе удовольствие. Ну ладно, разберемся, наверное. Пузырек черной крови. Выходи. А, ну вот я могу так пройти. А то я уж куда-то заблудился. Так, очередная деревня в беде. Спасем же ее. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Куда? А, черных этих увидел. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Что у тебя имеется, мой друг? Welcome, stranger. Ничего хорошего.
Угу, угу. Ага, вижу. Понятно. Юноша, здрасте. Не подскажете ли мне, сэр? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a black shield was murdered. О, этот нам... The Empire wants answers, and what the Empire Такой wants, воин нам the Empire пригодится. gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard there were 1,000. Ну-ка, давай рассказывайте, юноша, что вы тут делаете, что вы слышали интересного. You seen him, didn't you? Конечно. I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think they was the Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Так, это тоже интересно. Юноша. Местный житель. Сэр. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rozarии would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Какая-то не Джошуа случайно? Добраться до порта Изольда. Ну, хорошо, я думаю. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Это кто еще такие? Павший охотник? What do you think is waking them? The mother crystal's collapsed. You're not going to like it. Вообще на изи. Так, я типа оттуда Откуда я пришел? А, ну я мог бы
Как-то по-разному обойти, что ли, получается? Интересно, девки пляшут. Где же лучше идти? Подождите, я что-то интересное вон там вдалеке вижу. О, громовержец. Ух. Так, новый уровень, это, конечно, хорошо. А, мы прибили всех, да? Так, друзья, я вижу черного щита, но я вообще делал это вот ради этого. Вот я интересное нашел здесь. Браслет быка. Ни хрена себе. Так. Здорово, парни. Че, отдыхаете? Чу. Это что было такое? Так, с этим я разобрался. Ага, я теперь могу пойти налево немножко и вверх. Налево, я так понимаю, сюда. Да, и вверх. Вот тут как бы типа обойти, да? Ага. Как там в песне? Ага, ага. I like it. Но здесь ни черта интересного нас не ждет. Но вот я там еще вижу эти парочку этих воинов. Да, и я хотел бы вот там пройти на всякий пожарный, посмотреть, что там есть, пока я здесь. О, смотрите, сундучок не зря пришел. Какой-то интересный. Ага, неплохо, неплохо. Так, друзья, ну давайте вот уж дойдем здесь. Так сказать, этой дорогой. Вроде ничего интересного нету. Все, что ли? Вот это я мощь. Так, кусок, кусок. Ага. Сейчас на всякий случай гляну, что у нас имеется здесь. Но, наверное, здесь ни черта не имеется. Ну, собственно, так и есть. Все, миледи, пойдемте обратно. Нечего нам здесь делать.
Так, еще одни черные щиты. Готово. Так, а нам типа что, нужно мост перейти или... Или... Ага. Типа вот здесь спуститься, да? Принято. Наверху тоже? Или это не просто как крыша работает? Интересно мне знать. Но я полагаю, что нам просто прямо нужно идти. Blood, Clive. Да вижу я. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield, Rosaria. Ah, sick 'em! Ah! Какой я сильный маг. Враги убиты. Враги империи убиты, я бы даже сказал. Готово. Угу. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you... We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame.
Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Так, одолейте черных щитов. Доберитесь до доков Олд Хилла. Find something, boy. Death. Found her. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Ну, друзья, я, наверное, предлагаю уже пойти добраться до порта Изольды в следующей серии, чтобы не затягивать надолго. Предлагаю закончить. Всем спасибо за внимание. Увидимся, до новых встреч. Всем пока.